La lluvia golpeaba el parabrisas como mil puños diminutos, catagata un recordatorio de todo lo que Emma había perdido. Estaba sentada al volante de su antiguo Honda, con las manos aferradas al volante a pesar de que el motor llevaba horas apagado. En el asiento trasero, su hija Lily, de 7 años, dormía a ratos, envuelta en todas las mantas que tenían, mientras su pequeño pecho subía y bajaba bajo la tenue luz de una farola lejana. Rusty, su viejo golden retriever, yacía acurrucado a los pies de Lily, con el hocico canoso apoyado en las patas. Incluso él parecía comprender la situación. La forma en que sus ojos oscuros seguían cada movimiento de Emma, llenos de una lealtad que la encogía. Hace 3 meses, Emma trabajaba como diseñadora gráfica, en una empresa de marketing mediana. Tenía un apartamento, nada lujoso, pero era suyo. Lily tenía su propia habitación con estrellas que brillaban en la oscuridad en el techo. Tenían rutinas. Tenían estabilidad. Luego legó el correo electrónico. Debido a la reestructuración y a los desafíos económicos, lamentamos informar. Las palabras se habían destibujado en la pantalla. Emma las leo 3 veces antes de comprender la realidad. La indemnización por despido duraba exactamente 6 semanas. El subsidio de desempleo no era suficiente. El casero había sido paciente al principio, luego persistente, luego amenazante. Ahora, este coche estaba en casa. Emma apretó la frente contra el frío volante, conteniendo las lágrimas. No podía derrumbarse. No ahora. No cuando Lily necesitaba su fuerza. Un suave golpe en la ventana la hizo saltar. A través del cristal manchado por la lluvia, vio a un cartero con un impermeable amarillo, sosteniendo un sobre grande celadú en plástico. Emma entreabrió la ventanilla. Emma Crawford, preguntó la mujer, su voz apenas audible por encima de la tormenta. Sí. Carta certificada. Necesito su firma. Las manos de Emma temblaban mientras firmaba en el bloc electrónico. ¿Quién lo enviaría correo certificado? Un aviso final de cobro de deudas? Un desajucio que, por alguna razón, así la había escapado? El cartero lo entregó el sobre y desapareció bajo la lluvia. Emma encendió la luz interior del coche, uno de los pocos lujos que aún se permitía. El sobre era grueso, de aspecto oficial. El remitente decía: Whitmore and Associates, abogados de bienes raíces. Se quedó sin aliento. La abrió con cuidado, intentando no despertar a Lily. Dentro había una carta en papel color crema, de esos que se senchan caros entre sus dedos. Estimada Sra. Crawford. Lamentamos informar del fallecimiento de la Sra. Eleanor Crawford, su abuela paterna. Según su último testamento, usted ha sido nombrado único beneficiario de su patrimonio, que incluye una propiedad residencial ubicada en 1847 Hollow Ridge Road, Silverwood Valley. Emma dejó de leer. Su abuela. Apenas recordaba a la mujer. Un rostro severo en un puñado de fotografías de la infancia. Un nombre que su padre rara vez mencionaba antes de su propia muerte hacía 10 años. Había habido una especie de desencuentro entre su abuela y la madre de Emma. Algo amargo y irresuelto que había roto el vínculo familiar antes de que Emma tuviera la edad suficiente para comprenderlo. Y ahora, esta mujer a la que nunca había conocido realmente le había dejado una casa. La carta continuaba con instrucciones sobre las llaves guardadas en una oficina inmobiliaria local. Los impuestos a la propiedad que se pagaron hasta fin de año y condolencias que parecen formales y distantes. Emma lo leo 3 veces.
Una casa de verdad. Volvió a mirar a Lily, que aún dormía. El rostro de su hija tenía una paz que no había tenido durante las horas de vigilia en semanas. Lily había dejado de preguntar cuando volverían a tener un hogar. Ese silencio dolía más que cualquier pregunta. Todavía estar bien, cariño, susurró Emma, aunque Lily no la oía. Todavía estar bien. A la mañana siguiente, Emma usó lo que le quedaba de efectivo para llenar el tanque de gasolina. Cargo sus pocas pertenencias, maletas de ropa, una caja con los dibujos de Lily, el plato de comida de Rusty. En el maletero y buscó las coordenadas GPS de la carta del abogado. Silverwood Valley estaba a 4 horas al norte, en lo profundo del país montañoso. ¿Nos vamos de aventura, mamá? Preguntó Lily mientras conducían, con voz baja pero esperanzada. Sí, cariño. La mayor aventura hasta ahora. Rusty asomó la cabeza entre los asientos delanteros, jadeando con lo que parecía una sonrisa. La autopista Dio pasó a carreteras de 2 carriles, luego a sinuosos pasos de montaña donde los pinos se apinaban a ambos lados. El aire se volvió más fresco, más nítido. Emma entreabrió las ventanillas y Lily respiró hondo. Huele árbol de Navidad, dijo Lily, y Emma vio por primera vez una sonrisa genuina en el rostro de su hija en semanas. A medida que subían, el pavimento se convirtió en grava, luego en tierra. El GPS anunció que se acercaban a su destino, pero Emma no vio nada más que desierto. Entonces, a través de un claro entre los árboles, lo vio. La casa se alzaba, en un pequeño claro, con montañas como guardianes silenciosos al fondo. Era una estructura de 2 pisos con techo a 2 aguas y un porción volvente que se hundía en el centro. La pintura, quizás antes blanca, se había descascarado en largas tiras. Varias ventanas estaban rotas, cubiertas con periódico amarillento. La puerta principal estaba ligeramente torcida. El corazón de Emma se hundió. ¿Eso es nuestro? Preguntó Lily en voz baja. Emma forzó la alegría en su voz. Necesita un poco de trabajo, pero sí. Es nuestro. La lave que lo había dado la inmobiliaria se atascó en la cerradura. Emma la sacudió, la giró y finalmente golpeó la puerta con el hombro. Esta se abrió con un crujido que resonó en el interior vacío. Motas de polvo danzaban en los rayos de luz de la tarde que se filtraban por las ventanas rotas. Los muebles, un sofá hundido, sillas despejadas, una mesa de madera, yacen como fantasmas bajo sábanas gris. Las tablas del suelo crujían a cada paso. Emma podía ver directamente a través de ellas las vigas expuestas en una esquina donde el techo se había derrumbado parcialmente. Pero tenía paredes. Tenía techo. Tenía habitations. Lily entró con cautela, sujetando el collar de Rusty. El perro olfateaba el aire, meneando la cola lentamente. Es como una casa embrujada, susurró Lily. Es como una casa que necesita cariño, corrigió Emma con dulzura. Y tenemos mucho, ¿verdad? Piran la primera hora explorando. Abajo, había una sala de estar, una cocina con una vieja estufa de lina y un pequeño baño con griferia oxidada. Arriba, 3 dormitorios y otro baño. Sin electricidad. Sin agua corriente. La bomba del pozo estaba rota. Emma encontró velas en un cajón de la cocina y una linterna de camping a pilas en un armario. Al ponerse el sol tras las montañas, iluminó su nuevo hogar con una luz parpadeante. Esa noche, extendieron sus sacos de dormir en el suelo de la sala, demasiado exhaustos y abramados como para buscar un dormitorio. Emma calentó sopa enlatada,
en una estufa de camping portátil, que había comprado años atrás para un viaje de campamento, que nunca hicieron. Cuéntame una historia, mamá, pidió Lily, acariciando cerca. Emma acarició el cabello de su hija. Había una vez una niña valiente y su mamá que emprendieron un viaje para encontrar una casa mágica en las montañas. Lily se durmió antes de que Emma terminara. Rusty se acurrucó entre ellas, cálido y firme. Emma permaneció despierta, escuchando los sonidos desconocidos. El viento entre los pinos, el hundimiento de la madera vieja, el lejano canto de un búho. Había hecho listos mentalmente. La casa lo necesitaba todo. Pero era un refugio. Era un cimiento. Fue una oportunidad. Los siguientes días se confundieron en una nube de limpieza y reparaciones básicas. Emma cubrió las ventanas rotas con plástico y cinta adhesiva. Barrió el polvo y los escombros acumulados durante años. Frotó las superficies hasta que se lo enrojecieron las manos. Un manitas local vino, un hombre mayor llamado Roy, que al parecer conoce a su abuela, y la ayudó a que la bomba del pozo volviera a funcionar. Se negó a pagar, pero aceptó un plato de galletas que Emma preparó en la estufa de lina. Eleanor era una mujer reservada. Dijo Roy con cuidado, como si eligiera bien las palabras. Era reservada la mayor parte del tiempo. Pero era fuerte. Sobrevivió aquí arriba sola durante 20 años después de la muerte de tu abuelo. ¿Conoces a mi padre? Preguntó Emma. La expresión de Roy se ensombreció. Los six un par de veces cuando era joven. Había algún problema en la familia. Eleanor nunca habló de ello. Se fue antes de que Emma pudiera hacer más preguntas. Lily se adaptó con la resiliencia que tienen los niños. Exploró la propiedad y encontró tesoros. Piedras lisas de río, nidos de pájaros, palos curiosos. Hablaba con Rusty constantemente. Y el viejo perro parecía rejuvenecido con tanto espacio para deambular. Pero entonces empezaron las cosas extrañas. Todo empezó con el comportamiento de Rusty. Todas las noches, más o menos a la misma hora, justo después de anochecer, el perro dejaba lo que estuviera haciendo y caminaba hacia el mismo lugar de la sala. Un trozo de pared entre la chimenea y la escalera. El permanecía sentado allí, completamente quieto, mirando fijamente los paneles de madera. A veces se quejaba, en voz baja y continua. A veces arranaba el zócalo y sus garras hacían clic contra la madera. Rusty, ven aquí muchacho. Llamaba Emma, pero el perro no se movía. Su mirada permanecía fija en la pared. ¿Qué crees que hoy? Preguntó Lily una noche. Probablemente ratones, dijo Emma, aunque no estaba segura de creerlo. Apretó la oreja contra la pared. Nada más que silencio. La cuarta noche en la casa, Lily no pudo dormir. Emma la encontró sentada en las escaleras, abrazando a su conejo de peluche. ¿Qué pasa, cariño? Sigo pensando en la abuela Eleanor, dijo Lily en voz baja. ¿Murió aquí? ¿En esta casa? Emma se sentó junto a su hija. El abogado dijo que murió en paz, mientras dormía. Creo que era muy mayor y estaba lista para partir. ¿Crees que ella quería que tuviéramos esta casa? Creo que sí. Creo que tal vez sabía que lo necesitaríamos. Lily se apoyó en su madre. Oyala la hubiera conocido. Yo también, cariño. Yo también. A la mañana siguiente, mientras Emma intentaba arreglar una tabla suelta en el porche, Lily salió corriendo de la casa, sin aliento por la emoción. Mamá, mamá, mira lo que encontré. Sostenía una fotografía, amarillenta por el tiempo y ligeramente descolorida. Emma se secó las manos en los vaqueros y la tomó con cuidado. La foto mostraba la casa, esta casa, pero décadas atrás, cuando estaba impecable y cuidada. En primer plano, estaba una mujer que Emma reconoció de las pocas fotos que había visto. Su abuela Eleanor. Alta, de rostro severo, con un vestido sencillo y botas prácticas. Pero había algo más. Al fondo, parcialmente oculta por la sombra del porche, había otra figura. Alguien la había rodado con tinta roja. Una marca descolorida pero deliberada. Emma entrecerró los ojos.
La persona era demasiado oscura, demasiado indistinguible para identificarla. Hombre o mujer, joven o viejo, imposible distinguirlo. ¿Quién es esa persona? Preguntó Lily. No sé. Emma le dio la vuelta a la foto. En el reverso, con letra cuidada. Silverwood Valley, verano de 1987. Algunos secretos deberían permanecer enterrados. Un escalofrío recorrió la columna de Emma a pesar del cálido sol de la montaña. ¿Dónde encontraste esto? En ese viejo secreto de la sala. Hay un compartimento oculto. ¿Quieres verlo? Emma siguió a Lily adentro. El escritorio estaba contra la pared del fondo, una paisa pesada de madera oscura con varios cajones pequeños. Lily le mostró como uno de los cajones se abría más de lo que parecía, revelando un espacio poco profundo detrás. Dentro del espacio había más objetos. Recibos viejos, trozos de papel con números escritos y lo que parecía un mapa de la propiedad dibujado a mano. Emma los extendió sobre la polvorienta superficie del escritorio. Los recibos eran de equipos de minería, comprados en 1986 y 1987. Al principio, los números parecían aleatorios, pero algunos se repetían. ¿Quizás coordenadas? Esa noche, Emma no podía dejar de pensar en la fotografía y la extraña colección de objetos. Se sentó a la mesa de la cocina, a la luz de las velas, estudiando el mapa dibujado a mano mientras Lily dormía arriba y Rusty vigilaba la pared todas las noches. El mapa mostraba la casa, la propiedad circundante y las montañas más allá. Varios puntos estaban marcados con pequeñas X. Las notas en los margines dicen: vida falsa, colapsado, demasiado superficial. ¿Qué había estado buscando su abuela? Los pensamientos de Emma fueron interrumpidos por un sonido. Un arenazo bajo y insistent. Levantó la vista y vio a Rusty de nuevo en la pared. Pero esta vez la arranaba con urgencia, clavándose las garras en la madera. Rusty para, dijo con firmeza. El perro la ignoró, algo que nunca hacía. Arano con más fuerza, respirando agitadamente. Emma se acercó y lo agarró del cuello con suavidad. Vamos, chico. ¿Qué te pasa? Pasó la mano por la pared donde Rusty había estado rascando. Los paneles de madera parecían iguales a todos los demás. Viejas tablas macajambradas, pintadas varias veces. Pero al presionar, sintió algo diferente. Dar. Un ligero sonido hueco. Emma se lo aceleró el pulso. Presionó con más fuerza, pasando las manos por la unión entre los paneles. Había una sección que no encajaba del todo, donde la madera parecía más nueva y la pintura tenía un tono ligeramente diferente. Pensó en la fotografía. La figura misteriosa. Los recibos de la minería. El extraño mapa. Algunos secretos deberían permanecer enterrados. Pero Emma nunca había sido buena en dejar los misterios en paz. Al día siguiente, condujo hasta el pueblo más cercano, un pequeño conjunto de edificios llamado Silverwood. Y compró una palanca, linternas y pilas. La dueña de la ferretería, una mujer de unos 60 años, miró a Emma con curiosidad. Eres la nieta de Eleanor, ¿verdad? Me enteré de que te mudaste a la antigua casa. La noticia corrió rápido en los pueblos pequeños. Sí, señora. Menos mal. La casa necesita gente. Eleanor era una vieja dura, pero se sentía sola allí arriba. La mujer hizo una pausa. Pero ten cuidado. Hay viejos pozos de minas por todas esas montañas. Prospecciones de oro abandonadas del siglo XIX. Y es fácil lastimarse si no sabes por dónde caminas. Tendré cuidado. Gracias. Y esa noche, después de que Lily se durmiera, Emma se paró frente a la pared con la palanca. Se sintió ridícula, como si estuviera en una película, buscando un tesoro escondido. Pero Rusty se sentó a su lado, golpeando el suelo con la cola, como para animarla. Bueno, muchacho. Vimos que te preocupa tanto. Midió la palanca en la juntura y la hizo palanca con cuidado. La madera se resistió, pero luego cedió con un crujido que la hizo estremecer. Miró hacia las escaleras. La respiración de Lily seguía siendo regular. Emma trabajaba con cuidado,
quitando tabla tras tabla. Detrás de ellas no estaba la pared exterior que esperaba, sino oscuridad. Un espacio vacío. El acogió una linterna, y la iluminó hacia el hueco. Una puerta. Una puerta de metal con una cerradura oxidada, colocada en la pared interior de la casa, oculta detrás de los paneles de madera. Las manos de Emma temblaban mientras retiraba el resto de las tablas. La puerta era vieja pero sólida, pintada de un verde descolorido. No tenía tirador, solo la cerradura y un pestillo pasado. Probó el pestillo. No se movió. La cerradura era antigua, de esas que requieren una llave antigua. Emma pensó en los objetos del escritorio. Se apresuró a buscar de nuevo en el compartimento oculto, sacando cada trozo de papel, cada. Sus dedos se cerraron alrededor de algo frío y metálico en la parte posterior. Una llave. Pequeño, de latín, deslastrado por el paso del tiempo. La llevó de vuelta a la puerta con el corazón latiendo con fuerza. La llave se deslizó en la cerradura como si hubiera estado esperando. Emma la giró y el mecanismo se abrió con sorprendente facilidad. Tiro del pestillo. La puerta se abrió hacia adentro con bisagras silenciosas, revelando una habitación estrecha. De unos 2 metros por 2 metros y medio, construida en el espacio entre las paredes interior y exterior de la casa. El haz de luz de su linterna recorrió los estantes que se alineaban a ambos lados de la habitación oculta. En ellos se encontraban diarios encuadernados en cuero, con los lomos agrietados por el paso del tiempo. Cajas de madera de varios tamaños. Bolsas de tela atadas con cuerda. Frascos de vidrio linos de algo oscuro y metálico. Una vieja linterna de keroseno. Y en el centro del pequeño espacio, un gran cofre de madera con refuerzos de hierro. Emma entró con cuidado, iluminando con su linterna décadas de polvo. El olía a papel viejo y tierra. Sacó uno de los diarios y lo abrió con cuidado. La letra era nítida y precisa. 3 de mayo de 1986. Se encontraron formaciones prometedoras de cuarzo en la cresta oriental. Se requerirá más investigación. Debemos guardar silencio. Los Henderson han estado husmeando, preguntando sobre los derechos mineros. Emma hogió las páginas. Más entradas sobre estudios geológicos, muestras de rocas y observaciones minuciosas del terreno montañoso. Su abuela había estado buscando algo. Buscando algo. Oro. Emma se quedó sin aliento. Prospección de oro. Eso es lo que había mencionado la vieja ferretera. Pero esos eran del siglo XIX, ¿no? Extendió la mano hacia el cofre de madera y intentó levantar la tapa. Estaba cerrada. Pero ese lo estaba volviendo muy buena encontrando llaves. Buscó en los estantes, movió diarios, revisó dentro de las cajas. En una de las bolsas de tela, sus dedos encontraron otra llave, más grande y pesada. Encajó perfectamente con la cerradura del cofre. En el interior, envuelto en hule. Un mapa topográfico detallado de la montaña, marcado con anotaciones escritas a mano por su abuela. Herramientas de minería antiguas. Un pico pequeño, batillas para oro y cincels. Y en el fondo, una bolsa de cuero que tintineó cuando la levantó. Las manos de Emma temblaron al abrirlo. Dentro había trozos de roca áspera y sin refinar, con vidas de algo que brillaba a la luz de la linterna. Oro. Mineral de oro en bruto. Debajo de la bolsa había un sobredirigido con una letra cuidadosa. Para Emma, si alguna vez encuentra este lugar. Emma se sentó con fuerza en el suelo polvoriento de la habitación secreta. De repente, le flaquearon las piernas. El sobrepasaba más que papel. Ella lo abrió con cuidado. Mi querida Emma, si estás leyendo esto, entonces mi hijito y has encontrado lo que pasé 20 años buscando y 10 años manteniendo en secreto. No sé qué circunstancias te trajeron a esta casa. Quizás simplemente sientes curiosidad por tu herencia. Quizás la vida ha sido difícil y necesitabas refugio. Si como si, espero que este descubrimiento te traiga lo que se suponía que debía ser. Una segunda oportunidad. En 1985, tras la muerte de tu abuelo,
mi quid solo y casi en la indigencia. Esta casa era to do lo que tenía. Pase misis vagando por estas montañas, pensando en acabar con mi soledad. En cambio, encontré un propósito. Encontré esperanza. Descubrí lo que los antiguos buscadores. Piran por alto. Una vida de oro que recorría la cara este de la montaña broken ridge. Quizás no si una fortuna para los estandares modernos, pero sufficient. Sufficient para vivir. Sufficient para salvar esta casa. Sufficient para dar motivos para seguir adelante. Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas mientras continuaba leyendo la carta de su abuela bajo la luz de una linterna. Lo mantuve en secreto por razones que entonces me parecieron importantes. Tu padre y yo discutimos acaloradamente tras la muerte de tu abuelo. Él quería que vendiera esta casa y mi madre a la ciudad. Decía que estaba desperdiciando mi vida en soledad, que era testarudo y tonta. Quizás lo era. El orgullo es terrible, Emma. Me impidió reconciliarme con mi único hijo antes de que muriera. No me atrevía a cantar lo del oro. No pude dar la satisfacción de saber que había encontrado la manera de sobrevivir sin su ayuda y su aprobación. Para cuando me arrepentí de mi silencio, ya era demasiado tarde. Se había ido. Nunca te conocí, Emma. Y es mi mayor arrepentimiento. Pero te seguí la pista a lo largo de los años, en silencio, desde la distancia. Conozco tus dificultades. Sé que eres fuerte como yo. Como yo. La entrada de la mina está marcada, en el mapa. Sigo el arroyo Blackwater Rio arriba aproximadamente 2 miles desde la casa. Hay un roble quedo, enorme y antiguo, que yace sobre un barranco. Detrás, oculto por la maleza, encontrarás la entrada. La reforza hace años, la hais segura. La vida es profunda. Más que sufficient para cambiar la vida. Úsalo con sabiduría. Úsalo para darle tu hija la estabilidad que yo no pude darle mi hijo. Úsalo para romper el ciclo de orgullo obstinado y silencio familiar que destruyó nuestra conexión. Esta casa es más que paredes y madera. Es un legado. Es una segunda oportunidad. Oyala te lo hubiera dado en persona. Oyala te hubiera conocido. Pero quizás esto sí mejor. Un regalo sin las complications de viejos agravios y amargos recuerdos. La montaña siempre ha previsto para quienes están dispuestos a trabajar por ella. Ahora previra para ti. Con el amor nunca encontré el courage de expresarlo mientras vivía. Eleanor Crawford. Emma permaneció sentada en la habitación secreta un buen rato, con la carta temblando en sus manos. A su alrededor, los diarios, las herramientas y los mapas. Evidencia de la vida secreta de su abuela, su lucha solitaria, su tenis supervivencia, parecen latir con un significado silencioso. Penso en la ruptura. Los años de silencio. Dos mujeres orgullosas que podrían haberse ayudado mutuamente, pero en cambio eligieron el aislamiento. Te habría reconocido, susurró Emma a la oscuridad. Te habría amado. Rusty gimió desde la puerta de la habitación secreta. Emma levantó la vista y vio a Lily Ali de pie, en pijama, frotándose los ojos. Mama, ¿qué haces? Emma se secó rápidamente las lágrimas y sonrió. Cariño, deberías estar dormida. Oí ruidos. Lily abrió mucho los ojos al observar la habitación oculta. ¿Qué es este lugar? Emma tomó una decisión en ese momento. No guardaría secretos. No dejaría que el orgullo y el miedo la silenciaran. Ven aquí, cariño. Déjame enseñarte algo increíble. Ella sentó a Lily en su regazo y le contó todo. Sobre la abuela que había buscado en estas montañas, sobre el oro, sobre la carta y la segunda oportunidad. Lily escuchaba con los ojos muy abiertos, agarrando con su pequeña mano el borde de la carta. Cuando Emma terminó, su hija guardó silencio un largo rato. La abuela Eleanor nos dejó un tesoro, dijo finalmente Lily, con la voz llena de asombro. Como en un cuento de verdad. Si lo hizo. ¿Podemos verla? La mina? Emma miró el mapa, las anotaciones detalladas. Mañana. Cuando salga el sol. Seguiremos el mapa juntas. Esa noche, Emma apenas durmió. Estudió el mapa,
leo varios diarios y planeo la ruta. La letra de su abuela era tan precisa, tan metódica. Los diarios revelaban a una mujer inteligente, observadora, solitaria y decidida. En una entrada de 1987, Eleanor había escrito: Hoy trabajo en la vida principal. Y es más profunda de lo que pensaba. Podría generar ingresos durante años si maneja con cuidado. Pienso en contárselo a alguien, pero ¿a quién? Mi hijo no me habla. Y no tengo amigos aquí. Quizás me leve este secreto a la tumba. O quizás algún día, alguien que lo necesite lo encuentre. Y es una mejor idea. Un legado que espera en la oscuridad. Emisero el diario, con el corazón dolorido por la mujer que nunca había conocido. La mañana siguiente amaneció despejada y fría. Emma lino una mochila con agua, refrigerios, botiquín de primeros auxilios, linternas y el mapa. Se aseguró de que Lily lavara zapatos resistentes y una chaqueta abrigada. Esta es una verdadera aventura. ¿Verdad, mamá? Preguntó Lily mientras partían, con Rusty tratando delante. Del tipo más auténtico, carino. Siguieron el arroyo Blackwater, un estrecho arroyo que corría sobre rocas lisas, con aguas tan claras que Emma podía ver cada guijarro del fondo. El bosque estaba denso de pinos y abetos, y el aire olía a su aroma. Los pájaros cantaban desde las copas de los árboles. En una ocasión, un ciervo los observó desde lejos antes de alejarse saltos. Emma consultaba el mapa constantemente, contando los puntos de referencia. Un árbol alcanzado por un rayo. Un montón de piedras apiladas. Un recodo particular del arroyo donde se acumulaba el agua. Después de casi 2 horas de caminata constante, lo encontraron. El roble quedó era exactamente como Eleanor lo había descrito. Enorme y antiguo, con un tronco más ancho que la altura de Emma. Había quedado sobre un pequeño barranco, creando un puente natural. El tiempo y el clima habían desgastado su corteza, dejando una madera lisa y gris. Detrás, murmuró Emma, leyendo la anotación del mapa. Oculto por la maleza. Bajaron agatas al barranco y avanzaron por la pared del acantilado. La espesa maleza, laurel delaware montaña y zarzas, ocultaba la pared rocosa. Emma se abrió paso con cuidado, protegiendo a Lily. Ala. Tras la vegetación había una abertura oscura en la pared rocosa, de unos 4 pies de alto y 3 de ancho. Unos soportes de madera enmarcaban la entrada, madera relativamente nueva, tratada y reforzada. Obra de su abuela. Emma iluminó la abertura con su linterna. El haz de luz reveló un estrecho paseo que descendía hacia la oscuridad. Quédate cerca de mí, lo ordenó Emma. Toma mi mano. Tuvieron que agacharse para entrar. El paso era estrecho, pero navegable. La temperatura bajó enseguida. El aire era fresco y húmedo. El agua goteaba en la oscuridad. El pasadizo se extendía unos 6 metros y luego se abría a una pequeña cámara, de unos 3 metros y medio de ancho. La linterna de Emma recorrió las paredes. Y allí estaba. Vidas de mineral de oro, brillando a la luz, recorriendo la roca de cuarzo como antiguos ríos congelados. Se extendían por la pared del fondo formando patrones que parecían casi deliberados, como si la tierra misma hubiera intentado crear arte. Emma extendió la mano y tocó la piedra fría. Sus dedos recorrieron el brillo metálico. ¿Eso es realmente oro? Susurró Lily, con un ligero eco en su voz. Sí, carino. Oro de verdad. La cámara mostraba indicios de un trabajo meticuloso y metódico. Las herramientas yacen ordenadamente sobre una plataforma rocosa natural. Se habían tomado muestras de varios puntos. Emma podía ver donde su abuela había cincelado países para análisis o pruebas. Pero la mayor parte de la vida permanecía intacta. Un legado en espera. Emma pensó en la carta, en las segundas oportunidades, en la mujer testaruda que había guardado este secreto en lugar de admitir que necesitaba ayuda. Gracias, dijo Emma en voz baja al silencio. Gracias, Eleanor. Las siguientes semanas lo transformaron todo. Emma contactó a un abogado especializado en derechos minerales y a un consultor minero. Confirmaron que la vida de oro estaba
en su propiedad, y que su extracción era totalmente legal. Su valor, estimado de forma conservadora, era considerable. Sufficient para asegurar su futuro, pagar la educación de Lily, reconstruir la casa, y generar ingresos para los años venideros. Hemos contratado a trabajadores locales, personas de Silverwood que necesitaban trabajo, para ayudar con la extracción. Estableció salarios justos, conditions de trabajo seguras y beneficios compartidos. La mina operaria pequeña escala, de forma sostenible y ética. La noticia corrió por la comunidad de la montaña. El dueño de la ferretería trajo casuelas. Roy el Manitas organizó un equipo de voluntarios para ayudar a reparar la casa. Vecinos que Emma desconoce apreciaron con herramientas y cestas de bienvenida. Eleanor estaría orgullosa. Dijo Roy una tarde, mientras observaba a Emma coordinar el trabajo. Siempre fue una luchadora. Tiene su espíritu. Emma utilizó las primeras ganancias del oro para contratar a contratistas. La casa comenzó su transformación. Repararon los cimientos, reemplazaron la madera podrida y instalaron ventanas nuevas. Después llegó la electricidad. Paneles solares en el techo y una conexión a la red eléctrica rural. Se mejoró el pozo y ese reemplazó la plumería. Lily tenía su propia habitación, pintada de amarillo pálido, con cortinas blancas y un asiento junto a la ventana con vistas a las montañas. Emma logró al ver cómo ese iluminaba el rostro de su hija. Y es la habitación más bonita del mundo, declaró Lily, abrazando fuerte a su madre. Mantuvieron intacta la habitación oculta, preservándola como una especie de monumento conmemorativo. Emma guardó allí los diarios de Eleanor, junto con el mapa y la carta. Se convirtió en un recordatorio de su origen y de quien las había salvado. Con la llegada del invierno, la casa estaba cálida y sólida. Habían añadido aislamiento, un sistema de calefacción moderno y una chimenea que realmente funcionaba. El porche envolvente fue reconstruido y pintado. El techo ya no tenía goteras. Emma fundó una pequeña cooperativa llamada Minería de Segunda Oportunidad, aprovechando los recursos de la montaña para ayudar a otras familias con dificultades. Contrató a madres solteras, veteranos y personas en situación desfavorecida. Ofreció capacitación laboral, salarios justos y oportunidades de colaboración. La primera persona que contrató fue una joven llamada Sarah, que vivía en su coche con sus dos hijos, igual que Emma. Emma se vio reflejada en la desesperada esperanza de Sarah, en su determinación de sobrevivir. Trabajar duro, permitió Sarah. No te decepcionar. Sé que no lo harás, dijo Emma. Y cuando te recuperes, ayudarás a alguien más. Así es como rompimos el ciclo. Adoptaron tres perros más del refugio del condado, todos perros mayores que nadie quería. Rusty se convirtió en su amable líder, y la casa se llenó del sonido de patas sobre el suelo de madera y de suspiros de satisfacción junto a la chimenea. Lily prosperó. Se matriculó en la pequeña escuela primaria Silverwood y enseguida hizo amigos. Su maestra comentó que era brillante, creativo y amable, y que siempre ayudaba a otros niños con dificultades. En Nochebuena, la nieve caía suavemente sobre las montañas. Emma estaba de pie en el porche reconstruido, observando a Lily y a los perros jugar en el jardín. Su aliento formaba nubes en el aire frío. Las luces centelleaban en el árbol visible a través de la ventana de la sala. Dentro, la casa olía a pino, canela y humo de lina. Roy había venido a cenar, junto con Sarah y sus hijos, y varios otros trabajadores de la cooperativa minera. La casa rebosaba de risas y calidez. Emma pensó en hace un año, dimiendo en un coche, desesperanzada, aterrorizada. Pensó en Eleanor, sola en esta casa durante décadas, guardando su secreto. Dos mujeres separadas por años y en silencio obstinado, pero unidas por la fuerza y la supervivencia. Gracias, susurró Emma, en el crepúsculo nevado. Por verme. Por salvarnos. Por la segunda oportunidad. Dentro, alguien la llamó por su nombre. Lily apareció en la puerta, con el rostro sonrojado y feliz. Mama. Ven a ver. Estamos llegando.
Emma Sanrio y ese giro para entrar, pero ese detuvo. En la barandilla del Porsche, sujeta con una piedra lisa, había una fotografía que había colocado antes. La que había encontrado Lily, de Eleanor de Pai frente a la casa. Pero Emma lo había añadido detalles. Junto a la foto de Eleanor, había colocado una foto reciente de ella y Lily en el mismo lugar. Pasado y presente. Perdido y recuperación. Secreto y revelación. La misteriosa figura en círculo en la foto de Eleanor seguía sin explicación. Emma había preguntado por Silverwood, pero nadie la reconoció. Quizás era alguien que su abuela había amado y perdido. Quizás solo un transeúnte sorprendido por el momento. Algunos misterios, decidió Emma, no necesitaban solución. Algunos secretos podían permanecer enterrados. Lo que importaba era el legado que cuidaba. Dentro, Emma encontró a Lily de Pai junto a la chimenea, observando el lugar donde había estado la habitación. Oculta. La perdió estaba reparada, pintada de blanco. Pero ambas sabían lo que se escondía tras ella. ¿Podemos volver a mirar los diarios de la abuela? Preguntó Lily. Mañana, cariño. Y es una promesa. Lily asintió y luego hizo algo que a Emma le dio un vuelco el corazón. Se acercó a la pared y apoyó su pequeña mano en ella, tal como Emma había hecho la noche que descubrió la habitación secreta. Gracias, abuela Eleanor, dijo Lily en voz baja. Gracias por salvarnos. Por cuidarnos. Por amarnos incluso cuando no podías conocernos. Emma se arrodilló junto a su hija, con lágrimas en los ojos. Nos quería mucho, ¿verdad? Creo que nos amo todo el tiempo. Dijo Lily con la sencilla sabiduría que a veces poseen los niños. Simplemente nos amo desde lejos. Y ahora sigo observándonos. Asegurándonos de que estemos bien. Emma abrazó a Lily. A través de la ventana, pudo ver las montañas elevándose contra el cielo estrellado. Antiguas solidas, líneas de secretos, tanto descubiertos como un por revelar. La casa no era solo un refugio. Era una promesa cumplida a través del silencio de los años. Era la turquidad transformada en salvación. Era el trabajo solitario de una mujer convirtiéndose en la segunda oportunidad de otra. Era casa. While final, ese fue el mayor tesoro de todos.